Welcome back guys, myself Piyush, Google Company Secretary from Jaipur and Delhi. In this video, we are going to discuss how to convert LLP into the private limited company. अगर LLP को private limited company में convert करना है तो उसे convert करने का जो process है वो किस तरीके से जो है work करता है. What are the prerequisites requirement for conversion of LLP into the private limited company? What are the uh, situations in which the businesses will take the decisions to convert your LLP into the private limited company, right? So we will discuss complete process and documentation required, and what are the integrities and what are the prerequisites required before moving for the conversion of LLP into the private limited company, right? So first of all, we will discuss what are the scenarios in which any business will take the decision for conversion, right? First is the scaling operation, right? When business regularly grows and the promoter of the LLP wants to change the structure of LLP into the private limited company. This is a major फैक्टर जो कि क्या है किसी भी प्रमोटर को मोटिवेट करता है फॉर कन्वर्जन. सेकंड इज द सीकिंग इन्वेस्टमेंट, राइट? तो जब वेंचर इन्वेस्टमेंट आता है, एंजल इन्वेस्टर्स अगर कोई भी जो है आते हैं तो या फिर प्राइवेट इक्विटी आती है या फिर कंपनी जो है वो आईपीओ के लिए जाना चाहती है, तो इस केस में भी जो है डिसीजन लिया जाता है, राइट? थर्ड इज द दिस पॉइंट एंड फोर्थ इज द इंटरनेशनल एक्सपेंशन. अगर कोई भी बिजनेस इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना चाहता है तो वो कंपनी के फॉर्मेट में यानी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर जाकर जो है एक्सपेंशन करना चाहता है. इसके बाद है एलएलपी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो मेजर जो डिफरेंसेस होते हैं एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, जो कि एलएलपी के अंदर क्या है बहुत ही लिमिटेड होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एक्सटेंसिव होती है. यू कैन रेज एनी फंड्स फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टर लाइक आईपीओ, इक्विटी, डेब्ट, वेंचर कैपिटल फंडिंग, एंजल फंडिंग, राइट? सेकंड इज द ओनरशिप ट्रांसफर. जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसमें कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके अंदर पार्टनर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है फॉर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप. बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी there is no requirement of the shareholders approval for transferring the shares. It will be done through the simple process. थर्ड इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट? रेस्ट्रिक्टेड है एलएलपी के अंदर, जिसके अंदर और काफी केसेस के अंदर जो है अप्रूवल्स भी रिक्वायर्ड होती है. बट अंडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परमिटेड अंडर automatic route in most sector. Compliance burden in LLP, the compliance burden is very moderate, but in case of private limited company the compliance burden is very high. The tax rate is 30% plus applicable surcharge in case of LLP, and in case of private limited company the tax rate is at 22% or 25% depending on the turnover. Thereafter, we will discuss what are the legal criteria, what are the sections of the Companies Act and rules, right, which are applicable while conversion of the LLP into the private limited company. First is the section 366 of the Companies Act 2013. Second is the Companies Authorized to Register Rules 2014. Third is the Companies Authorized to Register Amendment Rules 2016. Fourth is Companies Authorized to Register Amendment Rules 2018. And thereafter LLP Act 2008, right? This is the legal requirement which keep in mind while conversion of LLP into the private limited company. Thereafter, we will discuss what is the eligibility criteria. The promoter of the LLP will ensure that following criteria it must be fulfilled before moving to the conversion, right? First is the minimum partner. The LLP must have at least two partners who will become the directors and shareholders when the LLP is converted into the private limited company. The partners consent. All the partners must unanimously agree to the conversion through the formal resolution. The third is the compliance status. All statutory filings of the LLP must be completed before moving to the conversion. The fourth is no pending proceedings. There is no ongoing legal proceedings pending against the LLP, right? The fifth is the secure debt clearance. If any debt is outstanding as on the date of filing the application for the conversion of LLP into the private limited company, the LLP will take the NOC from the secured creditors or
Second option is the LLP which must clear the all of the pending dues. Sixth is the regulatory compliance. If LLP is covered any sectoral regulator, the approval of said sectoral regulator is required to be obtained before moving to the conversion. Right, what are the key benefits? Right, so the when LLP convert into the company, the company can raise equity financing, venture capital fund जो है वो आप रेज कर सकते हो, then FDI advantage है, enhance client trust and corporate image and vendor relationship. Right, what are the flexible ownership structure? Right, कंपनीज जो होती है वो क्या है, मोर अडेप्टेबल होती है ओनरशिप एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग, जिसके अंदर शेयर ट्रांसफरेबिलिटी होती है, वो क्या है इजीली ट्रांसफर हो जाता थ्रू ए शेयर ट्रांजेक्शन. Second is the ownership management separation. Shareholders can be distinct from the directors, employee stock option. Thereafter, fourth is perpetual existence and succession planning. Business continuity. Operation unaffected by ownership changes. Right? It means अगर किसी भी ऑनर की या शेयर होल्डर की डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, it will not affect the continuity of the company. The company will goes continue. Right? The company has a separate legal existence and perpetual succession and simplified succession. Then share can be transferred to heirs without disturbing the business and legal entity status. Fifth is the tax advantage. If the company's turnover is under the threshold limit which is decided under the Income Tax Act, the company will enjoy the tax rate of 22% rather than 30%. Carry forward of loss, unabsorbed loss, or can be carried forward in certain cases. Right. So this is the this is the requirement for conversion of the LLP into the company. Right. तो इसके कुछ बैड चीज भी होती है, जैसे कि अगर आप कन्वर्जन करेंगे तो जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो क्या है काफी इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से आपको जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन भी रिक्वायर्ड होता है कि आपकी जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है एनुअल बेसिस, क्वार्टरली बेसिस या ईयरली बेसिस पे उनको कंप्लाई कर सके. राइट, देर आफ्टर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स को लेके, मिनट्स को लेके, स्टेचुरी रजिस्टर्स और इन चीजों को भी आपको जो है कंप्लाई यहाँ पे करना जरूरी होता है. हायर ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इनिशियल कन्वर्सेशन कॉस्ट, जो इनिशियल कन्वर्जन की कॉस्ट होती है वो 50,000 तक हो जाती है. एनुअल कंप्लायंस की कॉस्ट जो है वो 30 to 1 लाख रुपीज तक डिपेंडिंग करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी साइज. राइट, देयर आफ्टर रिड्यूस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, जो फॉर्मल एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो जो है एक प्रॉपरली जो है बोर्ड अप्रूवल के थ्रू रूट होती है, शेयर होल्डर अप्रूवल के थ्रू रूट होती है, तो यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है. राइट, और इसके अलावा जो अब हम देखने वाले हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू द कंपनी. फर्स्ट इज द LLP must obtain the partners consent and resolution. The LLP will hold a meeting of partners and discuss the conversion, pass a special resolution for approving the conversion. Thereafter, designate authorize one person to manage the entire conversion process, and document for the resolution for approving the conversion must be in writing, and file the resolution within the 30 days. Thereafter, the LLP will reserve a name through Spice Part A, right, and attach the copy of partner resolution and object of business, and pay the fees of 1,000 for reservation of the name. Thereafter, the LLP will publish a newspaper advertisement in URC2, prepare advertisement in URC2 format, and publish in at least 2 newspaper. One is the English language newspaper, and second is the regional newspaper in the state in which the LLP is the registered. And the advertisement give for at least 21 clear days, right, and invite the objection from any public, right. Thereafter, in step 4, the LLP will prepare the form URC1 on the MCV3 portal, right, after the completion of 21 days period. Thereafter, complete all the required details about the LLP and the proposed company, and attach all mandatory documentation, and pay the filing fee. Thereafter,
The prepare and submit the incorporation form. The complete the SPICE part B form with the company details. Prepare and attach the SPICE MOA. Prepare the and attach SPICE AOA. Complete Agile Pro form and file the form DIR2. Right. Thereafter, receive certificate of incorporation and file the declaration for commencement of process. So this is the complete process for conversion of the your LLP into the company. Right, though we have already discussed complete details regarding documentation requirement, regarding the process involved, what are the benefits, what are the situations in which the business goes for the conversion, right? So I hope this video is very helpful for conversion of LLP into the company. Thank you guys for watching this video. Still you have any doubt regarding the process of conversion, right? You can also connect on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.